صباح الخير جميعا. أولا أشكر حضوركم لهذا المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمناسبة زيارة السيد روبرتو أزوفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية. Good morning, everybody, and welcome to this press conference, which is actually held in honor of His Excellency Mr. Roberto de Azevedo, the Director General of the World Trade Organization. Mr. السيد أزوفيدو يزورنا في القاهرة لنتداول حول التطورات الأخيرة التي تحدث في منظمة التجارة العالمية. Mr. Roberto de Azevedo actually is staying this visit to Cairo and to hold some deliberations with us concerning the developments which are taking place in the World Trade Organization. وأيضا للتداول في مستقبل العلاقات بين مصر وهذه المنظمة المهمة التي تعمل على ضمان حرية التجارة في العالم. And also we are discussing the future relations between Egypt and this very essential and center point organization, the World Trade Organization, which actually works to secure and facilitate the flow of international trade. سأترك الكلمة للأستاذ روبرتو أزوفيدو ثم نتلقى منه الأسئلة ونأمل أن ننتهي في خلال مدة أقصاها هذا اليوم. I will now hand the floor for Mr. Roberto de Azevedo in order to address you, and after that we would like to receive your questions and fears in a period that will not exceed 40 minutes. So, good morning everyone. It is a pleasure to be here in Egypt. It is my first visit as Director General of the WTO to the region, to Northern Africa, and Egypt is my first stop. Of course, not by accident. It is because Egypt has always been a very important WTO member, a very important partner, one that has a leadership role in many areas, in many fronts. In the Arab group, in the African group, in the G20. So there is a lot to talk about here in Cairo. حيث أن مصر هي دولة محورية في منظمة التجارة العالمية وشريك مهم ولها الدور القيادي الذي يؤهلها بأن تلعب هذا الدور الكبير في مجالات متعددة في المجموعتين العربية والأفريقية ومجموعة ال20 وبالتالي فإننا لدينا الكثير لكي نتباحث بشأن هنا في الأفريقيا. This morning I had very productive conversations with His Excellency the Prime Minister, the Minister for Trade, here by my side. I will meet later with His Excellency the President as well. And there is a lot to talk about. The WTO is now facing a very delicate moment. We were extremely successful in Bali in concluding very important agreements. Now we have to face a setback that we had in late July, on the 31st of July. This is, like I said, a sensitive period for the organization, and we will discuss all these issues here in Cairo and also look at the future.
هذا الصباح قمنا بإجراء محادثات طيبة للغاية وإيجابية للغاية مع سعادة الوزير وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنني إن شاء الله كما أنني سوف ألتقي بالرئيس في وقت لاحق، ولدينا التفكير لكي نتحدث عنه، خاصة مع الظروف الحساسة التي تمر بها منظمة التجارة العالمية، ويهمنا كثيرا أن نتوصل لعدد كبير من الاتفاقيات في أعقاب محادثات بالي، خاصة وأننا واجهنا بعض العقبات في أواخر شهر يوليو وأوائل شهر أغسطس، وكما تعلمون جميعا فإن المنظمة تمر بمرحلة حساسة، ونتطلع لإجراء الكثير من المباحثات هنا في القاهرة بشأن تلك العقبات. So there is a lot to talk about, like I said, but I would rather answer your questions that may be more focused, maybe on the things that you want to hear. On my part, I would like to just say that there is a lot to do in the WTO. The multilateral trading system is there to support development, to support the developing countries, and support efforts like the one that Egypt is undertaking now to integrate more fully into the global trade flows and the international community. إضافة للنقطة السابقة أنه سوف يلتقي بي سعادة رئيس الوزراء أيضا السيد روبرتو، وهو يخبركم أنه يتطلع للإجابة على تساؤلاتكم بشأن قضايا محددة، وأنه لديه الكثير لكي يناقشه فيما يتعلق بالخطوات التي تتخذها منظمة التجارة العالمية. وكما تعلمون فإن منظومة التجارة الدولية معززة الأطراف هي تسعى لمساعدة ومعاونة الدول النامية والدول الأقل نموا في الخطوات الاقتصادية التي تتخذها من أجل تعزيز التجارة الدولية. The floor is yours. إذا تفضلوا بطرح تساؤلات. صباح الخير، أمير صالح المصريين. حضرتك بس بتقول إن في لقاء مع السيد عبد الفتاح السيسي وبين رئيس الوزراء. مستر روبرتو كان بيتكلم إن في لقاء مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. اللقاء مع رئيس الوزراء حصل النهارده الصبح. تمام. وفي لقاء ملتقى مع رئيس الجمهورية؟ دلوقتي. تمام. إحنا كنا بس عايزة أعرف أجندة اللقاء ده وإيه أهم محاور المناقشة اللي حضروا فيها. الحاجة الثانية كنت عايزة أعرف برضه تقييم المنظمة لوضع الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو وإيه وجهة نظرهم في الاقتصاد المصري؟ طبعا السؤال موجه للأستاذ وليد. The question is for you, Mr. Roberto. The lady, Mrs. Amira or Ms. Amira Saleh from Nasr. She's asking about the prospective meeting with His Excellency the President, Mr. Abdel Sisi. What would be the main points that you will be discussing in the meetings? And also she would like to know what's your evaluation for the Egyptian economy after the 30th of June revolution? I hope that the conversation will touch on some very important issues like the future of the relationship between Egypt and the organization, and also the future of the organization itself. We are trying now to implement the agreements that were negotiated in Bali last year, and there are challenges in that exercise, as many of you know. So my idea is to brief the President on what is happening. This is something that I already did this morning with the Minister and the Prime Minister. We'll continue that conversation with the President. And we'll also look forward for looking for solutions. How can we bridge the gaps that we now face in this discussion in the WTO? I will stop here for the translation of what's here. نتطلع لإجراء مباحثات مع سيادة الرئيس حول قضايا مهمة للغاية تشمل مستقبل العلاقات بين مصر ومنظمة التجارة العالمية، وكذلك مستقبل المنظمة في حد ذاتها، وتحديدا ما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات بالي. وتعلمون جميعا أن هناك الكثير
من التحديات التي نواجهها في صدد تنفيذ تلك الاتفاقيات، وانا بصدد ايضاح زياره الرئيس على ما يجري، وكذلك اجراء مباحثات مع سيادته فيما يتعلق بايجاد حلول وسد الفجوات ومعالجه التحديات التي تواجهنا في هذا الصدد، وهذا ما قلت به فعليا صباح اليوم مع سعاده رئيس الوزراء، وانتظر ان اقوم بذلك مع سعاده الرئيس ايضا. So my understanding is that Egypt is undertaking very important reforms, political, economic, trade reforms, which would allow for more opening, allow for more opportunities for growth, economic and social, that would allow for more integration into the world economy. All of those things, all of those principles and ideas are ideas that the WTO supports, and are ideas where the multilateral system can help. For example, showing stability in the rules, showing stability in the process. And that is precisely what the business community worldwide is looking for. And I think that this is what I hope the conversation will also approach when I meet the president. إن مصر تتخذ خطوات جادة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، وهذا ما يفتح تحقيق فرصا جادة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمي. وكما تعلمون جميعا فإن هذه هي الأفكار والمبادئ ذاتها التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية، وتساعد أيضا فيها منظومة التجارة الدولية متعددة الأطراف التي تضمن وجود قدر كبير من الاستقرار في العملية الاقتصادية للدول النامية والأكثر في النمو، وهذا ما يتطلع له المجتمع الدولي في الحقيقة، وهذا ما نسعى لإجراء مباحثات بشأنه. Good morning, sir, and I'm Hosni from MacDill International. I have two questions actually. My first question is how Egypt can influence regarding the Bali Agreement issue, what's happening right now. As you said, we are in a crucial period. And my second question is your opinion, your evaluation regarding the Suez Canal project. The Suez Canal project. So, on the second one, أحمد حسني من نايل تي في، وأنا أسأل في الحقيقة بتحكي سؤالين. السؤال الأول، كيف يمكن لمصر أن تحقق دورا ملموسا وتأثيرا فاعلا في مفاوضات بالي، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنظمة؟ والسؤال الثاني هو رأي سيادتكم وتقييمكم لمشروع تنمية محور قناة السويس. So, starting from the second part of the question, the Suez Canal project has everything to do with trade, has everything to do with integration, has everything to do with reducing costs of doing business. And all of these things are supported by the WTO, and I am very hopeful that this project will be a very important element of development, not only for Egypt, but for all the economies that will benefit from this project. So this is a very welcome development, and to the extent that we can, we will support it in every way we can. On the first part of the question, yes. أبدأ بإجابة الشق الآخر من سؤال سيادتك، وفيما يتعلق بمشروع قناة السويس، فإن الحقيقة أو هذا المشروع يتصل اتصالا وثيقا بكل ما تعنيه التجارة والتكامل وخفض تكلفة الأعمال، وهي في الحقيقة مبادئ أيضا تبناها منظمة التجارة العالمية، وسوف يكون ذلك المشروع عنصرا فعلا في تحقيق تنمية مصر وكافة الاقتصاديات الأخرى المستفيدة منه، ونحن بدورنا في منظمة التجارة العالمية ندعم هذا المشروع بكل ما أوتينا من طاقة. On the first part of the question,
some countries have indicated that they have concerns on food security and that they would like to see advances in the negotiation that regards food security programs. Let me give some time for translation. فيما يتعلق بالجزء الاول من السؤال وما يتعلق بمفاوضات بالي، فان ثمه بعض الدول التي اعربت عن مخاوفها ومصادر القلق لديها فيما يتعلق بالامن الغذائي وما يتعلق به من برامج ومشروعات. So those countries, as I understand, don't have a problem with the implementation of the Bali Agreement itself and the trade facilitation agreement in particular, but they would like to see some kind of outcomes in the food security area as well. وهذه الدول ليست لديها اي مشكله في الحقيقه فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات بالي، غير انها ترغب في وجود او في رؤيه بعض الاثار الملموسه الحقيقيه بمثل هذه المشاريع الخاصه بالامن الغذائي اولا. So of course, food security is very important. It's a very legitimate concern. Egypt itself has interests of food security, is interested in negotiations about food security, but the question is how to address these concerns more immediately without precluding us from implementing what has already been agreed in Bali. So that kind of solution is what we're looking for. How to provide comfort to those who want assurances that the food security issue is going to be addressed properly, and at the same time allow the implementation of the Bali agreements. قضية الأمن الغذائي هي قضية في الحقيقة مشروعة لكافة الدول، حتى أن مصر أيضا لديها هذا الاهتمام وهذه المخاوف بشأن هذا المجال الخاص بالأمن الغذائي ومفاوضاته، لكن السؤال هنا هو كيفية التعامل مع تلك المخاوف دون أن يتسبب ذلك في عرقلة أو صعوبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بالي. هذا كل ما نطمح بتحقيقه هو تهدئة مخاوف هذه الدول وفي الوقت ذاته تنفيذ الاتفاقيات التي تم الخروج بها من مفاوضات بالي. That will be our priority when we come back to work in Geneva this month. وستكون هذه هي الأولوية الأولى لدينا على جدول عملنا عندما نعود إلى جنيف هذا الشهر. كنت عايزة أسأل وزير التجارة عن دلوقتي الوضع العالمي الحالي يعني في بعض التحديات وبعض التغيرات، ودعوة رئيس منظمة التجارة العالمية في الوقت الحالي أكيد دي إطار محوري حوالين إعادة مصر لمسارها الطبيعي في الاقتصاد العالمي. فعايزين نعرف أهم التصورات اللي دارت بين حضرتك وبين رئيس المنظمة حوالين إعادة مسار مصر نحو الاقتصاد العالمي مرة أخرى وإعادة استعادة طبيعتها مرة أخرى نحو الاقتصاد العالمي. مصر. The question is from the lady from the Tour newspaper, and she's asking the Executive Minister about the developments that are now taking place with regard to the world economy and the invitation that has been addressed to Your Excellency to visit Egypt, and how this could affect actually or can help regain and restore Egypt's leading role with regard to world economy. And how can Egypt integrate again with the world? هي الهدف من هذه الدعوة كان التحاور حول الحلول الممكنة لخروج منظمة التجارة العالمية من أزمتها. ومصر لها مواقف سابقة خصوصا في بالي لإيجاد أو لطرح الحلول الوسطى للخروج بنتائج إيجابية. The
The purpose from this application actually is to address the possible solutions that could be developed in order to take the World Trade Organization from its current impasse with regard to Valley negotiations. And Egypt has played a very important role in the negotiations in order to propose like a compromise or a conciliatory approach in order to find a solution for the challenges. فتأتي هذه المبادرة في إطار هذه الوساطة السابقة، وأعتقد أننا تقدمنا باقتراح أو على الأقل نصيحة لمدير عام المنظمة بضرورة الاستمرار في الاستماع إلى آراء الأطراف المختلفة، الاستمرار في التفاوض والبعد عن وضع حد تاريخي أقصى للوصول إلى حلول. نحن على اتصال، نحن مصر على اتصال بأطراف عديدة من أعضاء منظمة التجارة العالمية. كما قال لنا اتصالات للدول العربية كلها، لنا اتصالات للدول الأفريقية، كنت على اتصال مباشر بالسيد وزير تجارة نيجيريا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية اجتمعت في هذا الصدد مع الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار، وتقدمنا باقتراح كما ذكرت، وسنستمر في إجراء الوساطة اللازمة للوصول إلى نتائج إيجابية بإذن الله. وهنا أحب أقول إنه مصر بتلعب دورها التقليدي على الساحة العالمية. This initiative actually is part and parcel of our previous mediation, and we have actually advised Mr. Roberto and His Excellency to continue listening and to continue negotiating with the different parties involved, and not to actually set a definite or designate a definite date for deadline for negotiations. And Egypt in this regard is in contact with different parties in the WTO and with other Arab and African countries. I have met and I'm in contact with the Nigerian Minister of Trade, and I've met with the virtual representative in the United States, and we will continue actually having our regulatory role, and we hope that we will arrive at some productive results and outcomes very soon. From the Spanish News Agency, I would like to know which are the other countries in the region that Mr. Ambassador is going to visit now, and which will be the next steps in order to find an approach to the Liberian authorities in the issue of the food security safety. السؤال كان محور حول الدول التي ينتوي السيد روبرتو زيارتها بعد مصر ومحطات يديه في المنطقه، وكذلك الخطوات القادمه فيما يتعلق بمفاوضات تستجدي بشان قضيه الامن الغذائي. Well, from here I'm going to Rwanda. Then I have to go back to Geneva after that. I have, then I think on Monday I'm going to Poland for a bilateral visit there as well. I'm going to talk a little bit about the fund that we are establishing in the WTO to help countries who want technical assistance to implement the trade facilitation agreement. أتوجه من هنا إلى رواندا، ثم أعود بعد ذلك إلى جنيف، ثم بعد ذلك إلى هولندا من أجل إجراء بعض الملاحظات بشأن الخطة التي تعتزم منظمة التجارة العالمية تفكيرها فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لبعض الدول التي تقع في تطبيق اتفاقيات التسهيل وتيسير التجارة الدولية. Then I come back to Geneva, and the idea will be to convene a meeting of the ambassadors in Geneva as soon as we resume work
where members are after the pause that we have over the summer. What did they think about, whether they have new ideas, what they think can be done at this point in time. ثم عدت بعد ذلك إلى جنيف حيث أعتزم عقد اجتماع من بحث مواقف الدول الأعضاء في المنظمة بعد توقف لنا فترة الصيف، وأتعرف من خلال هذا الاجتماع على الأفكار الجديدة التي لدى تلك الدول بشأن أمر القدماء. So after that meeting, we're going to have, I don't know, maybe about 2 weeks or so of intense consultations, not only by me, but also by the chairs of the relevant fora in the WTO, the subsidiary bodies. And after that, those consultations, those 2 weeks of consultations, I suppose we have to meet again at the highest possible level in Geneva, so with ambassadors at a minimum, to figure out what the result of those consultations were and whether we have solutions for the impasse that we are facing today. وبعد ذلك الانتهاء نعتزم لإجراء مباحثات مكثفة لمدة أسبوعين، ولن تشمل هذه المحادثات أو المباحثات على مجهودي أنا الشخصي وحسب، بل وكذلك المستشارين الآخرين في الأجهزة الاستشارية الأخرى في منظمة التجارة العالمية. وسوف نلتقي مجددا بعد مضي هذين الأسبوعين لكي نتعرف على نتائج تلك المباحثات المكثفة وما توصلنا إليه من حلول بشأن العقبات التي تواجهنا في الاستقلال والمفاوضات الأخيرة. It is very difficult to predict what is going to happen in the next few weeks. It will depend immensely on what I hear from members. ويصعب الحقيقة التنبؤ بما سوف تسمع عنه تلك المباحثات، ويعتمد الأمر كليا على ما سوف نستمع إليه من الدول المشاركة في تلك الاجتماعات. My hope is that Egypt will be a very active participant in trying to find the solutions that we so badly need. وأتمنى أن تكون مصر جزءا من الحلول التي نبحث عنها لتلك العقبات. My name is Amir from Bloomberg, and my question is for Mr. Roberto. It's about Russia. We have seen that the U.S. trade representatives are meeting to discuss what they say is Russia's inadherence to WTO regulations, and we have also heard that the EU, some EU representatives are filing a complaint against Russia. Can you clarify? And we have also seen Mr. Lavrov, the Russian foreign minister, saying that they do not want to leave the World Trade Organization. So can you please clarify the situation with Russia's membership in the World Trade Organization? السيد من وكالة بلومبرج، وسؤاله حول موقف منظمة التجارة العالمية من روسيا، حيث أن ثمة حديث في الولايات المتحدة عن عدم إذعان روسيا لقواعد المنظمة، وهناك أيضا في الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم شكوى بشأن روسيا في المنظمة، وهناك أيضا تصريح في وزير الخارجية الروسي سيرجي لاروف يوضح فيه عدم تحقيق خروج روسيا من منظمة التجارة العالمية. ثمة خلاف في تلك التصريحات، نرجو من سيادتكم تقديم توضيح بشأن عضوية روسيا في المنظمة. Well, I don't have to tell you that the situation that you describe is essentially one of a geopolitical nature. الموقف الذي تتحدثون عنه وتصفونه في الحقيقة هو له طبيعة جيو سياسية، أو في الحقيقة له طبيعة ممتزجة ما بين السياسة والجغرافيا. And it is not surprising, of course, that it has economic consequences, in particular with regard to trade and the measures that have been taken from all sides trying to address this situation. وليس من المفاجئ في
قد يكون لهذا الموقف تأثير كبير على التجارة وعلى الاقتصاد، وكافة الأطراف قد تسعى لإيجاد حل وتسوية للموقف. And of course, whenever trade measures are put in place, the WTO often becomes an important component of this equation, of this scenario. وفي أي موقف يتم فيه تنفيذ تدابير تجارية فإن منظمة التجارة العالمية تكون معنية تماما بهذا الموقف خاصة فيما يتعلق بالتجارة. What may or may not happen in terms of WTO involvement will depend exclusively, and I emphasize, will depend exclusively on the options which are taken by the members. It is not the WTO who is going to take the initiative to do anything. It is the members who will decide how the WTO can help. ما قد يحدث أو ما قد لا يحدث على مستوى الحكومات هو أمر سيعتمد بشكل كامل على موقف الدول الأعضاء في المنظمة وليس على موقف المنظمة في حد ذاتها، وهذا سوف يحدد شكل الدعم الذي يمكن أن تقدمه منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد. If a member decides that it wants to make recourse to the dispute settlement system, it is perfectly entitled to do so. If a member decides that they want to hold consultations and open a dialogue in the WTO, of course the organization is there for those purposes as well. So whatever the WTO can do to help to diminish the tension and to open a dialogue that may help in finding a solution for the geopolitical nature of this problem, I am going to dedicate all resources we have to ensure that we contribute in that direction. فإذا قررت دولة العضو في منظمة التجارة العالمية أن تلجأ لاستخدام آلية تسوية النزاعات الموجودة لدى المنظمة أو حتى إجراء مشاورات وفتح باب حوار بشأن تلك المشكلة، فإن المنظمة سوف تدعم ذلك بكل الطرق، وذلك بهدف إحتواء التوتر وفتح مجال للحوار وإيجاد حل لهذه المشكلة ذات الطبيعة الجيوسياسية كما أشرنا، وسوف تسخر كل الموارد اللازمة لذلك. The WTO is above all a forum for dialogue and solution finding. To the extent that the members want to use the WTO for those purposes, they are more than willing, we are more than happy to help them. منظمة التجارة العالمية كما تعلمون جميعا هي ممتدة لإحتواء المنازعات وفتح مجال الحوار بين الدول، وأي دولة عضو تقرر الاستفادة من هذه الآليات فإنها نرحب بها وسوف نقدم لها كل دعم. حسام سعد مدير الأهرام. كنت دايما بحضر المؤتمرات WTO المؤتمرات الوزارية، وكان من أهم القضايا اللي على الساحة توجه دول التنمية ومبادرة دول القطب زي النور ومالي وبوركينا فاسو، وكذلك المعاملة التفضيلية للدول الأقلية. هل هذه القضايا لسه على الساحة أو تهتم بيها المنظمة في قراراتها وتوصلت إلى قرارات فيها لأنها كانت من ضمن القضايا المهمة للمنظمة خلال الفترات اللي فاتت؟ From Al-Ahram, and she's asking, she's actually saying that she has been a participant in various ministerial conferences that are held by the WTO, and there were a number of issues that were very much critical for the organization, like the Doha round and the most preferential treatment issue, and also the Burkina Faso round and other issues. Are these issues that are under discussion and consultation up till this moment, or have they, or are they given another priority? No. We are now having very precise conversations in Geneva to try to handle the situation that we face concerning the implementation of the Bali Agreement.
in particular the trade facilitation agreement, because there was a deadline for the approval of the protocol that would open the agreement for its sections. نحن معنيون في هذه اللحظة تحديدا وفي مباحثاتنا في جنيف بمواجهة التحدي الخاص بتنفيذ اتفاقيات وفاق بالي، خصوصا مع وجود موعد نهائي من أجل التوصل لبروتوكول أو للتوقيع على البروتوكول في الموعد المحدد. Of course, we were also discussing the work program on the conclusion of the Doha round, which is a very broad undertaking. And those conversations are ongoing. It is difficult to tell, however, at this point, how that conversation, that broader conversation, may or may not be affected by the impacts that we are facing concerning the implementation of the Bali agreements. وكنا نناقش وما زلنا في الحقيقة نناقش لا تنفر عن جولة مباحثات أو مفاوضات دوحة من الاتفاقيات، ولكن يصعب القول في هذه اللحظة بما إذا كانت هذه الجولة وما تنفر عنها من الاتفاقيات سوف يتأثر تأثرا سلبيا بالمشكلة التي نواجهها فيما يتعلق باتفاق بالي. Those broader conversations are going to continue, but only the members can tell me how much progress and how quickly we can make progress in those areas in light of the impacts that we experienced implementing the Bali agreements. ما أود قوله في هذا الصدد أن المباحثات سوف تستمر وسوف تظل على قدم وساق، ولكن يعتمد الأمر تماما على الدول الأعضاء هي التي تستطيع أن تحدد السرعة التي نستطيع أن نحقق بها تقدما في هذا الشأن، وتحديدا في ضوء ما نرجو من التحديات بشأن اتفاق بالي. So we will have a more precise idea of where we are after this consultation period that we're going to have in September. وسوف تتبلور لدينا فكرة واضحة بشأن هذه المباحثات بعد إجرائنا لجولة المباحثات المكثفة التي أشرت إليها والتي من المقرر أن تعقد في سبتمبر. ولتعمل من الأخبار بالسؤال الأول مستر روبرت. منذ بدء المفاوضات منذ سنوات طويلة وما زالت الدول الغنية هي المستحوذة على كل القرارات وكل صلاحيات المنظمة العالمية. كنت عايز أعرف من حضرتك إيه الاستفادة اللي عادت على الدول النامية والأقل النموا في الملفات العريضة اللي بقالها سنوات من منظور دوحة وبالي. ملف الزراعة ما زالت الدول الغنية بدأ من مزارعين داخل الدول الفقيرة والأقل النموا من الدعم. ملف الخدمات ما زال عارض، كل ما الدول النامية تيجي تنمو فيه وتواجه صعوبات. أنا كنت عايز أعرف إيه اللي ممكن تقدمه الدول الغنية للدول الفقيرة في المرحلة اللي جاية للاستفادة وتحقيق العدالة الاقتصادية. السؤال الآخر معالي الوزير، التزمنا بعد جولة هونج كونج باصلاحات جمركية أكثر من اللي طلبته منظمة التجارة العالمية وعملناها بالفعل وشلنا التشوهات. عندنا مرحلة تطبيق تعريف الزيرو على السيارات أعتقد السنة الجاية في 2014، هل هيتم تطبيقها؟ يا فندم معلش أكمل بس الجزء الأولاني السيد يبدو. The question for you, Mr. Marco, with regard to the role which is played by British countries in the World Trade Organization and the decisions and the resolutions that are taken by British countries in the WTO, and how can actually the developed countries help the developing countries with regard to various issues, above all the agricultural dimension and the service also dimension. And how can the rich countries and the developed countries help to achieve economic justice worldwide? This is the first part of the question.
In the WTO, whatever we do, we have to find a way of delivering results which are acceptable, satisfactory, helpful to all members. We are now 160. The developed countries are an important part of that exercise, as much as the developing countries as well themselves. So if we are going to find solutions, if we are going to negotiate outcomes, everybody will have to contribute. Everybody will have to do his part. And the developed countries can contribute. They are big players. They are big participants in trade. And they will have to listen to the aspirations of developing countries and see how they can contribute to the results. منظمة التجارة العالمية في الحقيقة تسعى لوضع معايير ومبادئ تكون مرضية وداعمة لكافة الدول الأعضاء. نحن الآن فرضنا على أن نكون أكثر من 160 دولة عضو في المنظمة، وفي الحقيقة الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء هي جزء من هذه المعادلة التي تحققها المنظمة. وإذا أردنا أن نتباحث أو نتفاوض في الحقيقة بشأن قضايا معينة فعلى الجميع أن يشارك وأن يقوم بالدور المنوط به. والدول المتقدمة في هذا الصدد هي من اللاعبين الكبار في مجال التجارة العالمية، ولا بد أن تستمع أيضا لتطلعات الدول النامية في هذا الشأن وأن تسعى لتلبيتها. السؤال الثاني مع الوزير الإصلاحات الجمركية اللي اتخذتها مصر من بعد جولة هونج كونج واللي كانت أكثر من متطلبات المنظمة في المرحلة اللي تم فيها ده. عندنا 2017 السنة الجاية أو اللي بعدها كمالات السيارات هتبقى زيرو. هل هننفذ ده أو هناخد خطة تنبيه؟ شكرا. With regard to Egypt, and the question is for His Excellency the Minister, and in this respect, I would say that Egypt has taken some measures and adopted some measures with regard to implementing the customs reforms after the Hong Kong round and negotiations. And I believe, the gentleman said, I believe that maybe by next year or the year to come, there will be no customs or tariffs on vehicles and automobiles. Will this be implemented in fact, or should we have another grace period? أولا أحب أقول إنه الإصلاح الجمركي الذي حدث بعد تحقيق هونج كونج أدى إلى تقليص حجم الميزان العكس الميزان التجاري، وبالتالي لم يكن له أثرا سلبيا على التجارة الحرة، بل على عكس من ذلك نرى ارتقاء كبير في مستوى الصناعة والمنتجات المصرية نتيجة للمنافسة. The customs reforms that were implemented in the wake of the Hong Kong round actually managed and helped to reduce and literally deficit in the trade balance, and this did not have any negative ramifications on foreign trade. On the contrary, it has prompted the improvement of the Egyptian industry and Egyptian products, which has enhanced the competitiveness. So is that the competition? ممكن قد يكون هناك بعض التشوهات في النظام الجمركي الحالي، ونحن ننظر إلى هذه التشوهات ونتلقى الشكاوى ونعمل على تصحيحها. أما فيما يخص صناعة السيارات ففي إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2019 المفروض أن تدخل السيارات بدون جمارك. أمامنا 5 سنوات
نحن نعمل حاليا على وضع سياسة صناعية لمنح حوافز كافية للنهوض بصناعة السيارات المصرية كي تتمكن من مواجهة هذه المنافسة الناتجة عن إلغاء الضرائب والتعريف الجمركية على السيارات الأوروبية. There are certain setbacks that we are trying to address and distortions with regard to the customs reforms, and we have received some complaints that we are working to solve. And with regard to the automobile industry or vehicle industry in Egypt, and within the framework of the partnership with the European Union, by the year 2019, we will have zero custom tariffs on automobiles, and we are trying to develop an industry policy in Egypt that provide some incentives for this industry in Egypt to address the ramifications and adverse ramifications of the competition that would be the result of eliminating the custom tariffs on automobiles. ونأمل أن ننجح وإن فشلنا فلكل حدث حديث. We hope that we will succeed in our effort, and if we fail, then we can have our deliberations and discussion about it. Da'ai Khalid from the Daily News Egypt. My question is for Mr. Roberto. How much the Suez Canal project is expected to affect the international trade volume? And how do you assess the government's procedures in implementing the project regarding the proposed fund, the method of collecting the fund, and the implementation period? Thank you. السؤال من سيد الدعاء من ديلي نيوز ايجيبت، وسؤالها يتعلق وموضوع السيد روبرتو في الحقيقه يتعلق برؤيه سيادته عن او بتاثير مشروع تنميه محور قناه السويس على زياده حجم التجاره العالميه، وكذلك رؤيته وتقييمه فيما يتعلق باداء الحكومه المصريه في اكتباب مصادر التمويل لهذا المشروع واداره المشروع. Well, it is a very ambitious enterprise, no doubt about it. And I am absolutely sure that when fully implemented, it will help the region, Egypt itself, and all those who make use of the canal by reducing costs, by integrating even further the production chains. So it is going to be a very important project. I have no doubts about that. As in every big project, there are big challenges, and those big challenges involve financing, involve investments, involve partnerships, involve policy decisions, and all of those, I'm sure, are being examined carefully by the Egyptian government. I wish I had the answers for all of those. I don't, but I'm sure there will be partners. I heard, for example, that the World Bank is going to be a partner in this project. I'm sure that there will be others. But I don't have the full equation before me. مشروع تنمية قناة السويس هو مشروع طموح ولا شك بداية، وعندما سيتم تنفيذه بشكل بالكامل فإنه سوف يدعم المنطقة بأسرها ومصر وكل الدول التي سوف تكون مستفيدة منه، وهو في الحقيقة سوف يحقق ذلك على أصعدة مختلفة منها خفض التكلفة وتحقيق تكامل بين حلقات الإنتاج المختلفة، لكنه باعتباره مشروع ومثل غيره من المشاريع في الحقيقة سيتزامن تحديات كبيرة قد تواجهه فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار والقرارات الأساسية المتخذة بشأنه، ولكن هذا ما أنا واثق من أن الحكومة المصرية قد بحثته بشكل دقيق وكامل، وليس ثمة إجابات كاملة لدي بهذا الشأن. أنا على يقين بأن ثمة شركاء سوف يدعمون هذا المشروع. أعرف أن البنك الدولي سوف يكون مشاركا في هذا المشروع، وبالتأكيد هناك شركاء آخرون في هذا المشروع.
اخر سؤال يا جماعه بصراحه. صح البداوي مدير تحليل وكاله انواع الشرق الاوسط. سؤال لسياده الوزير، هل مصر بتصدر بحث توقيع اتفاقيات تجاريه في المرحله الحاليه بما يزيد سواء بيوسع سوق الصادرات المصريه او بيزيد حصتنا فيها؟ وبسال حضرتك بصدد زياره لروسيا قريبه، هل من ضمن المباحثات اللي حضرتك هتجريها مشكله منظمه التجاره العالميه وبحث المعوقات اللي بتواجه بالي؟ سؤالي للسيد مدير منظمه التجاره، هل المنظمه في حاجه لمزيد من الاتفاقيات التجاريه بما يحقق العداله بين دول العالم الغنيه والفقيره، ولا احنا باحتياج اننا نفعل الاتفاقيات الموجوده حاليا بما يدعم اقتصاديات الدول اللي بتسعى للنمو؟ شكرا. Ms. Fkhara from the MENA News Agency, and the first question is for His Excellency the Minister, and she's asking about how Egypt can actually, or is Egypt now in the process of negotiating new agreements in order to increase Egyptian exports, and as there is an upcoming visit for Your Excellency to Russia, will you be negotiating or discussing the challenges emanating from the Bali Agreement and the problems that are faced by the WTO? The other question is for you, Mr. Roberto, and the lady is asking you, is there any need for concluding new agreements in order for the economic justice to be implemented worldwide, or should you actually in the organization try to activate the current volume or instruments that are available, agreements available at the organization in order to maintain such stability and balance between economies worldwide? بالنسبه للسؤال الاولاني، تعرفي انه نتيجه لزياره السيد الرئيس الى روسيا وافقت روسيا في الواقع وافقت باسم الاتحاد الاقتصادي الاسيوي يضم روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وقد يضم جمهوريات اخرى، وافقوا على بدء التفاوض مع مصر على اتفاقيه تجاره. هذه الاتفاقيه في تقديرنا ستفتح امام مصر افاق كبيره وواسعه للتصدير. اما بالنسبه للزياره القادمه، طبعا لدي مقابلات عديده مع المسؤولين بما فيهم وزير التجاره الروسي، وفي شك انه الاحاديث ستتطرق قرابه ما بين الى مشكلات التي تواجه WTO وكيفيه الخروج من الازمه الحاليه. In the wake of the visit that has been paid by President al-Sisi to Russia, Russia has actually approved in the wake of the visit that was paid by President al-Sisi to Russia, and the outcome of this visit included that Russia would approve to start negotiations with regard to conclude a free trade agreement with Egypt, and this would actually open the horizon of wide for exportation by Egypt to this area. As for my visit or upcoming visit to Russia, I will be holding different meetings with various Russian officials, including, of course, the Russian Minister of Trade, and the discussions would touch upon the problems faced by the WTO with regard to the Bali Agreement and other challenges as well. If I understood correctly, it's about the question is about the signing of agreements in the WTO and outside the WTO. Is that I will repeat the question once more. The lady was asking you, sir, that are you in need in the WTO to conclude new agreements in order to foster economic justice worldwide, or should you only activate the already existing agreements to achieve the same purpose? Yes. So the environment for business in the world has changed considerably since the 80s
And when the WTO agreements were negotiated, in the Uruguay round, the internet did not even exist yet. مناخ الأعمال بشكل عام في العالم طرأت عليها الكثير من التغيرات والتطورات منذ الثمانينات في الحقيقة، وحتى عندما كنا في إجراء أول جولة من المفاوضات في أوروغواي لم يكن حتى الإنترنت قد وجد في هذه المرحلة أو لم يكن موجودا في تلك المرحلة. And of course, what we negotiated then is still very relevant. And it's not that the disciplines are frozen, because we are interpreting them and we are evolving in the dispute settlement mechanism. ما زالت المفاوضات والمباحثات الحقيقة مستمرة، ونحن نقوم بإرسال الكثير من التعديلات والتغييرات عليها، وكذلك أيضا على آليات تسوية المنازعات التي تتبناها المنظمة. So every time that you have, for example, a dispute between two members, and that the appellate body interprets the disciplines, the rules, the legal system evolves progressively. وفي كل مرة ينشأ فيها نزاع أو خلاف بين طرفين في المنظمة، فإذا تمت تغيير وتطوير يحدث في البناء القانوني أو المنظومة القانونية في المنظمة بحيث يسعى نحو ذلك النزاع. But that process is too slow, and there are areas where we need to get into. And of course, the best way to do it is to negotiate new agreements. And we are trying to do that. But to negotiate agreements, you need trust. You need assurances from everyone that we're going to do our best to find a solution, a satisfactory solution, and that we're going to honor them, that we're going to implement them. Right now, we are not in the perfect solution, in a perfect situation, because while in Bali we seem to have a big success in negotiating agreements, we are having problems now implementing those agreements. كما أوضحت لكم فإن هذه العملية تتم بصورة بطيئة وبمعدل بطيء، وثمة مجالات تحتاج إلى تسوية سريعة، والسبيل الوحيد لتحقيق تلك التسوية السريعة هو إبرام اتفاقيات جديدة، والطريقة الوحيدة هي أن نتفاوض على اتفاقيات جديدة كما قلت نضمن فيها من الجميع أن يلتزم بتعهداته وأن يبذل كل الجهد من أجل أن يقوم بتلك التعهدات وينفذها. الآن المنظمة في الحقيقة ليست في موقفها المثالي، لأننا على الرغم من النجاح الذي حققناه في جولة بالي، فإن المشكلة التي تواجهنا الآن تكمن في تنفيذ تلك الالتزامات والتعهدات. My hope is that we can regain the trust and that we can continue to negotiate agreements multilaterally. كل أمل أن نستعيد الثقة فيما بيننا في المنظمة وأن نلتزم جميعا بتنفيذ ما توصلنا إليه من تعهدات والتزامات. أشكركم جميعا ومضطرين نمشي عشان عندنا بعد عند الرئيس.